the best. Later that afternoon, Chair and honourable members, I departed for India together with my late wife. We fast forward now to 20 Mose to ask him how the burial proceedings had gone in India. I also requested him to arrange a visit for me to pay my condolences to Madam Mary Chirima. He did so, and a few days later, I visited Madam Chirima at her residence where I conveyed my condolences. On the 1st of July 2026, I sent Moses a TikTok video that I'd seen circulating on social media. See also attached. He responded, "Komaguduga into chief." He then asked for my opinion regarding the testimony of Mr. Lapken's wife. I replied that I'd not yet seen it and asked him if he could send me the clip, which he did. After watching it, I replied that I found it very interesting because Mr. Lapken appeared noticeably jittery before the incident. Moses responded, "It's like he knew something," and I said yes. 2nd July 2026. At approximately 10 p.m., Moses called me to inform me that he had been summoned by this committee to provide information concerning the Vice President's accident. He said he was apprehensive about coming here. I encouraged him that not to worry, but simply to tell the committee the truth, as he knew it. He informed him that he intended to mention my name during his testimony and asked whether I had any objection. I told him, no, go ahead. Let me conclude, Chair and honourable members. My conversation with Moses Tagoma was that of an elderly brother speaking to someone who was experiencing immense emotional pain and distress. Moses and the late Vice President shared a very, very close relationship. During our conversation, I could clearly sense the profound grief, shock, and anguish that he was experiencing. My intention was solely to provide him with emotional support and to prepare him psychologically for what I believed, based on my personal assessment of the available facts, was the likely and tragic outcome. I wish to emphasize that my conversation with Moses was motivated entirely by compassion and concern. My opinion that the aircraft had crashed was based only on the 3 reasons I stated before: lack of communication, the adverse weather, and the amount of time, the 10 hours passage that had passed. Chair and honourable members, I respectfully submit my testimony. Thank you. Thank you, Lieutenant General John Msonti. So just to confirm for you, we've read your report, we've listened to your report. Are you saying the communication that you had with Moses and Takoma pertained to you believing the plane had crashed, not that the plane was identified or was discovered on the 10th? We want you to be very clear, because the report that was made here was that the plane was, you informed him that the plane was identified or discovered on the 10th. Your report is only saying that your conversation with him, you believed that the plane has crashed based on the circumstances, based on the prevailing circumstances. I just want, before we go any further, okay, for us to be very clear,
you had no any other conversation apart from you saying you believe the plane had crashed, not that you had information that the plane was discovered on the 10th. Thank you, Chair. Yes, indeed, Chair. On the 10th June, my conversation with Moses was solely based on the 3 facts that I've mentioned. And as far as Malawi, myself, and everybody else, was that the plane was missing, and my personal conclusion was must have crashed. I didn't have any other information that it had crashed, no, but I based it on my own assumption. I will open the floor to members. We start with Deza Kasina, Lilongemude, and then Doa Kasangas. Chair, on permission, I know Lieutenant, I didn't hear you asking, Lieutenant General Sonti, I didn't hear you, Chair, asking which language is okay, but when I was checking his personal background, I think he's from Chisa and you're conversant with Chichewa. Permission to engage him in Chichewa, Chair. It's not up to me, it's up to him. Yes, I'm asking if he can ask. Yes, are you free to respond in Chichewa? Chair, English, Chichewa, I'm comfortable with either language. Thank you. Thank you so much. Ziko mwambili Lieutenant General Sonti boyamba mene ananena chair moja tibebesa chifuka cha kuluza okundika anu masiku 29 apitawo even kubebesa kuchokera kwa anthu akuchokera kudedza kasina. Ndimafuna ndiyambire mene alekezera ya chair pofusa nkhani ya phone mene mudayankhula ndi anthu akomwa pakati pa 8 ndi 9 o'clock madzulo wapa 10. Mwina poyamba mudatithandiza gari kumiti kuti amene anayambira nzache ndi ndani phone imene. Chair and honorable members, I'm not so sure, but let me just say I'm the one who called. I'm not so sure who called who. I can't verify, but we did talk that particular day. Chabwino, mu conversation yanu mudayankha kuti you believed kuti the plane has crashed. Kuti ndege yagwa, mna ndichikhupira ndege yagwa fika nthawi mayankhula nayo. Inali chifukwa zitatu mwanena zija mwamba muzi kapena munali mutava pena paji munali ndi information yogwirika kuti monga inu ngati General or Lieutenant General mwina anzanu kumene mudagwira ntchito kaleko kuti ndifanata kuwuzani kuti so certain kuti ndege jatayipeza yagwa chifukwa Mr. Ntakoma atabwera adalongosola madito zonse kuti mudanena kuti ndege yagwa inaomba mtengo ndipo anthu onse mwachisoni atisiya. He was so certain anali sure amene ankalongosolera. Mwina ndimafuna ndimvere choka kwa inu. Thank you, Chair. Thank you, honorable member, for that question. Pateni, Midmankwa and Moses, nobody knew kuti ndege for certain kuti yagwa. Myself, I was basing on the 3 assumptions I just stated above. So you must also understand, honorable member, that Moses was very attached to the late VP, and he was very emotional. Even when you were talking some of the things I didn't even put here, I could tell that he was actually crying. He wasn't himself. But what he picked from our conversation was my insistence in saying, "Kuti ndege agwa, ndege agwa." So I'm sure that must have embedded in his head, and that's what he remembered most. But there was no information from the military informing me, "Kudo answered ndege agwa pateni," when people were searching for it. No, Your Honor. Thank you, Chair. Ndifu sabi pomwepo, Chair Mundura. Titose ambiri Malawi yose anayendi chisoni. But zimakhala mwina certain levels of chisoni chifukwa cha personal attachment mene manenera. Kumabe papita zaka ziwiri. Malingana ndi mena yankhulira anthu akomwa anali so sure. Anandiuza General Sonti kuti ndege yagwa inamenya mtengo. So I wanted you to clarify mamene ngati mudanena kapena mune chifukwa cha chisoni sana vetse so. Chair, honorable member, as I told you, Moses was very emotional. And I can only assume that for me to be saying ndege yagwa, it was touching.
And if they were mentioned of trees or hills, it was playing out in our heads. Kutitati yagwa, kuchikangawa kuli mitengo. Kuma detailed, kuti yapanga bwanji. And we're talking about usiku tumeneo. No information, guesswork. A friend talking to a friend. How could I have those details? It was all guesswork, but me emphasizing to him, kuti ndege mene yagwa. 10 hours to now. Poof. Thank you, Chair. Pa 2 July, akubwera kunoku mwanena kuti mudayankhulana ndi mudawauza adakufunsani mudazoti pitani olo mudakanditchula adanenanso kuti mudayankhulana nawo andi amanenanso kuti zimene amazanena zija ndikhopera mudamvera mwina mudamva akuti mudawauza ndino kuti olo mudakanditchula nzoona. Can you mwina mukhoza nkhapo china yache pa zimenezo? Yes, Chair, an honorable member. When Moses called me and told him that he was coming here, he was a bit worried. I said, no, relax, tell the truth. And then he said, Kuma Chief, nikakuchulani itu. I said, yes, go ahead. In my mind was the conversation that I had with him. He was going to talk about that. So I told him, go ahead. I didn't have anything to worry about. Kuduka dijani, why this? No. I told him to go ahead. The last chair. Kupatula bafoni ndikubeli mumajeza ndantha koma mukakhala malo golf club ndikuna koteroko malo otero amene anatchulira ever heard him akulongosola nkhani imene fika kuti kumalo amene amakhala amapezeka nthawi ambiri zimene azanena muno zija amazinena pena paliponse samazidziwa. Iniwa seko mukakhalapo, how true is that kuti amanena zimene zija evidence imene mudapatsa inu ija conversation ya inuyo ndiwo amanena mauza anthu paliza golf club adatchula malo angapo? Were you part to that kind of circle and discussion? Chair and honorable members, what you must realize, when my wife was sick, I put everything on hold. I never went to the golf club. It was just attention to my wife. So Zoti Moses Amacheza Oguntewe, he could have, that's possible. But from what I picked up, I listened to his testimony when he was here. He kept saying that he didn't believe me. In other words, he knew that day usiku. I didn't have any solid information. So that's why probably he didn't share it with anybody. But Zoti Amabanga share kumauza antineso kumamva pompo, no. I was most of the time in the country or in India, in and out. So I never went to the golf club for a long period until now. Thank you, Chair. Chair, the so I had Doa Kasangaze. Oh, I had you. Okay, so let's go in that order. I had Lilongwe Mude and then Doa Kasangaze. Zikoma kwambiri honorable chairperson. Ineso ndi joine anzanga kuti pepani kwambiri Lieutenant General Sonte retired chifukwa cha oluza mai pepani. Ndi pepesenso kunena kuti ndikhala ngati ndikubwerenza nkhani imene ayamba kale dedza kasina chifukwa chonena kuti tikufuna chindunji chenicheni. Nkhani yayikulu bwana Nsonti imene mwayitanidwa nchifukwa cha evidence ya bambo Takoma. Ndeti mafuna timve mosakayikira kulina kuli konse kuti inu mukachoka tisakhaleso ndi mafunso kuti mwina amatanthauza chakuti. Mwachindunji bwana Nsonti mungatitsimikizire komiti ino kuti zimene adanena Mr. Nthakoma zonena kuti inu mudawuza kuti ngozi yachitika yadziwika kale matupiso apezeka kale zimene adanena Nthakoma kudzatiuza komiti ino sizoona mungatitsimikizire choncho? Chair, honorable members, as I keep repeating, I didn't have any evidence. I didn't even know kuti zinakhala bwanji, but I was basing on my own instinct that ndege mene yakwa. Whether we mentioned utika mitengo, whatever, could have been part of the conversation, but I didn't have any evidence. Thank you, Chair. Zikoma kwambiri. Funso langa lachiwiri likhalanso ngati ndikubwerenza koma ndikufuna ndimvetse. Tsiku limene amabwera pa 2 adanena kuti adakuimbirani tipota zavomerezedwa kale kuti munayimbira. Adakuuzani
kunena kuti ineyo tu evidence yanga imene ndikukapereka uku ndikanena zakuti zonena kuti inu munandiuza. Adanena ma details kapena kunena kuti zimene adzanene ku komiti kuno zija adanena zimene mudamvera adakuuzani. Chair, honorable members, Moses just said, Chief, I'm going to mention your name. Do you mind if I mention your name? I told him, go ahead. I was full of confidence with that. Even if he mentions my name, it won't make any difference. I wasn't worried about it. But he never said to me, Niganena is and is and is. That means we'd have had a different discussion. Could I, why this? Why are you going to say this? But we didn't. Yeah, thank you. Funso langa lomaliza. Jeno, inuyo mutamva zimene adanena atakoma ku komiti kuno. Mudamva bwanji? Chair, it's quite sad because part 2, that's when my wife was very, very sick. Part 3, when you're interviewing, that's when my wife passed away. So there was a lot of backlash from a lot of people. But I said, Amy, leave it. And I was with Mose. He's a personal friend. He was there at my house. So this thing, when it was happening, I just ignored it. I said, let me concentrate on mourning my wife. But deep down, I knew. I even shared with a few people. I said, no. Moses just picked just the highlight. But there was more to it. We discussed about Anna Kalabanji corrected me, I made a libo, etc., etc. So that's how it was that day, part 3. So, Chair, omaliza ndipempho kuti mmene atiuzira bwana Nsonthi Ntakomwa adakumbutsidwa kangapo kunena kuti munalumbira ndipo iwo amakhala kuti ndalumbiradi. Koma zikuoneka kuti zimene adanenazo sizoona. Nde ndikupemphani Chair komanso kuti tione kunena kuti kodi Ntakomwa tipanga bwanji monga mwa malamulo. Zikoma kwambiri Chair. Zikoma kwambiri Chair, potipatsa mpata ife anthu akukasangadzi kuti tiperekepo mafunso awiri atatu. Poyambirira ndi ajoina anzanga kukupepesani Jeno Msonthi chifukwa cha imfa ya amayi akunyumba kwanu. Ndili ndi mafunso ochepa chabe. Poyambirira ndimafuna ndidziwe kuti ndinu Lieutenant General amene ndi otchuka kwambiri muno Malawi. Ndimangofuna ndidziwe kuti kodi ku ame kumene mmagwira ntchito munapanga litali. Thank you, Chair. I retired in 2014. Chabwino. Azanga afusakale pankhani yokhuzana ndi Moses Ntakomwa. Komano ndimangofuna ndidziwe kunena kuti Moses Ntakomwa atachoka kuno kuti adzatipatsa umboni wawo umene lero lino ukuoneka kuti sunali woona. Munakumana nawonso nkuwapanga confront kuwafunsa kuti kodi nchifukwa chani unapita ku committee kukafotokoza version yoti ne si zimene ndinafotokoza. Thank you, Chair. Well, I did tell him on the actual day we were mourning that Moses, we need to sit down, but a few things that you missed out. But then with what was happening, I just ignored it. But last night, was it yesterday? Yeah, yesterday, when the community was going around that I was coming for this, he said, Chief, good luck. You also tell them the truth. That was his comment. Yes. Mene Moses Ntakomwa anabwera kuno mafotokozedwe awo amafotokoza ndithu mukakamira kunena kuti inuyo ndamene munawauza kufotokoza kuti ndege yagwa ndipo mmene yagwera yaomba mtengo ndipo anthu onse amwalira. Inuyo mukuganiza kuti no ndi chifukwa chani Moses Ntakomwa amabwera kudzafotokoza zinthu zoterezi pamene inu simunanene zimenezo? Honorable Chair, honorable members, I cannot exactly know what was going on inside Moses' head, but we must all remember this was 2 years ago.
And the closeness, as I keep repeating, of Moses and the late SKC was very close. So a lot of people were confused that very day that it happened. And the next day, when we learned, and there were also, remember, pictures circulating. Him, all of us seeing our dear friend, late Salos, the way he was, very emotional, very tough. So my thinking, I'm not sure, but my thinking, with that, with time, Moses must have said, kudibana Josikuja, not a man in a zone who didn't get their guarded. From what was now what was the truth on the 11th. But on the 10th, I had no knowledge. So I'm looking at, with time, with the images that came, possibly that's what came to his mind. Thank you, Chair. Mukufotokoza kwanu manena kuti no panali ma factors atatu why you believed the plane had come down. Munafotokoza kuti maona kuti kunali nyengo yosakhala bwino. Komanso mafotokoza kuti nthawi inali itadutsapo mwina over 10 hours. Ndimafuna kuti mungo fotokoza chifukwa chachitatu chifukwa sindamvetsetse bwinobwino mati chifukwa chachitatu chimene mmakhulupirira kuti ndege imene inali itagwa ndi chani. Through you, Chair, the three reasons, the last one was time. I looked at Gamba Mawa 10 o'clock when you're supposed to land in Mzuzu. The whole day, mpana usiku, Chakumateni, when we were talking, there was no way our professional pilots would just sit with the vice president, no communication to the whole Malawi, and just keep us in the dark. No, something bad had happened, and I personally believed it must have crashed. Chair, mafuso anga na amene ziko mwambi. Planta Malabada, Detibwere, Ambadzomba Tonde, and then Desamayan. Thank you very much, Honorable Chair. Former Deputy Commander, my sincere apologies, sincere condolences for the loss of your dear wife. I have a question as well. When you mentioned the three factors that made you believe that the airplane came down, did you at any point in time also believe that perhaps it could have been a deliberate bringing down of the airplane, specifically maybe by the government, be it the ruling party or the military? Thank you. Chair, Honorable Member, no, personally, I didn't believe any of sabotage or anything. I just believed Rudy Madoni had to know Toba, whatever had happened, I wasn't so sure. But Nimaweza, I mean, as I said, the plane had just gone down. Natural causes, if it's a correct way to use it. Yes. Somba Tondwe, then we go to Data Mayana. Thank you so much, Chair. Ineso Mundilole, Lieutenant General, nditengere mwayi kukupepesani for the loss of your wife. We pray that mzimu wao uziusa muntendere. Ndimaona mmene zikumvekeramu ndimayeseraso kukhala kuti pachizungu amati in your shoes. I think munadusa munyengo zowawa. Pambuyo pake panazabwera mbuyo pakudusa nyengo zowawa zimenezi zopezekaso kuti anthu akuyimbirani mafoni. Ndimafuna kuyamba ndi kufunsa kuti monga mmene mwanenera, which is quite unfortunate, kuti anthu amakuyimbirani kuopsezani kuti bwanji ukuwapachika abwana. Ndipo ndimaona ngati pophatikizaso kuti kumbali nayo you had a loss the same day. I think ndikupepeseni sizinachite bwino. Komabe ndimafuna kukhala ndi chithunzithunzi kuti anthu amene amakuyimbirani kumakudzudzulani kuti bwanji ukuwapachika abwanawa anayimba kwa nthawi yayitali bwanji akuyimbirani mafoni ngati amenewo.
Thank you, Chair. Honourable Member, many it was on the same day that Zita Jidigas as many Zij. But 3 July. That a lot of people actually, I think I should just leave it there, because some people wanted to chase him away because he was sitting next to me. He's my friend. They were saying, no, but I said, no, leave it aside. It's nothing. I'll clear it. So I'll leave it there, Chair. Mina kabena sina vebino ndimava ngati sina vebino. Oh, my apologies. Sina vebino nava ngati munali inuyo. Okay. Ndimafuna so I withdraw that one. Ndimafuna kuti Chair, while I withdraw, but you may still need to mwina be muone kuti Antakomawa ama opchezedwa motero mwina as a committee we may need to note kumbali anu alipo amene anakuimbirani mafoni ofana nako ngati amenewo. Sorry, Chair. Ofana na to what? Can you be more specific? Sorry, I missed the question. Kuti mene amaimbe sinanga Antakoma atazaliuza committee ino. Mwatiuza kuti anthu amawakangata kwa opyeza kuti bwanji kuwapachika abwana. Ndi mafusa kuti inuyo ngati amene munatchulidwa. Nanunso munalandira mafoni odzudzulidwa ngati mene analandira iwowa kuti mamuuziranji mwina Antakomwa. Okay. Kapena ufuna clarification. Through you, Chair, no, I didn't get any threats of that, no. Mwina not just threats, koma ma concerns jabe anthu amakuimbirani kupatulapo kukopsezedwa koma kukuimbirani kuoneka kuti anthu akukhudzidwa kuti inuyo munanena mawu amene mafoni ngati amene munalandirapo. Through you, Chair, my phones amene malandira ndo ndipanga wish all the best when I come to this committee. No threats whatsoever, nothing. Okay, Chair, nwafuna kuti tingoona kuti anthu ena abe amaimbira Major Lieutenant General after Antakoma atazanena people that were concerned. Ndimafuna so ntadziwa kuti mwapereka zifukwa zitatu zimene zinakupangitsani kuti muganizire kuti ndege ikhoza kukhala kuti yagwa. Zikuoneka zifukwa zomveka bwino kwambiri zimene mmangopenekera. Ndimafuna ndidziwe kuti Moses Ntakomawa mmene mmauza kuti ndege imeneyi yagwa popenekera zifukwa zimenezi munafotokozapo zifukwa zimenezi kapena simunazifotokozere kwa iwo. Chair, I don't think I went into those details with him, but there were a little bit of it, but it wasn't detailed. But the last one, Maga Zantawi, I remember mentioning that, Dintawi, I know. Until now, it can't just be up in the air. It must be down. Thank you, Chair. Mwina kuti komiti ingodziwa, chifukwa chani zifukwa zitatu zimene simunafotokozere. As I said earlier on, Chair, Honourable Member, my conversation with Moses was just to hammer home this point. Yoti inde, we should have hope, but we should prepare. Kutindege, it's not in the air. Yagwa. That was my main point. Pemani Chair, mimi kangatifusa pomwepo. Munachiona kuti nchofunikira kwambiri kuti chofunikira kwambiri bwanji kuti mwesetse kuti adziwe kuti ndege yagwa. Maona kuti nchofunikira bwanji kwa iwo. Mene munena. Chair, Honourable Member, I looked at their closeness. Even myself was very close to Saulos. But if you can put it in levels, level 1 was Urenda Moses, Urenda Frank. And if now maybe Guma 2, Guma 3, we'd meet in church, we'd meet at the golf club, we'd jog around. But Urenda Moses, they were close friends. So I felt as a big brother, I should prepare him. Even me, I was concerned. It's not yet found. Ababa, let's prepare for bad news. Zo mwambiri. Chair, pamene ndikupita kumapeto ndimafuna abe ningopereka konseni
koma that is my personal concern, of course, not like blaming you, kuti mwina pa chikhalidwe chathu pakachitika imfa yokuti munthu imudzidzimutsa timayesera kuti tipange mosamalitsa kuti munthu uja asadzidzimuke, koma zikuoneka kuti Lieutenant General amayesetsa kuti munthu uja ngakhala anali close kwa late Vice President akhulupirire kuti a Vice President amwalira. Mwina that may just be my opinion, koma mwina njira yabwino inakakhala ine nakaganiza kuti mwina ndiyowaika pang'ono kwakonzekeretsa kusiyana ndi kukhanga tikwakakamiza kuti akhulupirire. Komabe ndipite patsogolo, Chair, with your indulgence, ndingofunsapo kuti ubale wanu ndi anthu akomwa ndi wa nthawi yatali bwanji, Lieutenant General. Thank you, Chair. Thank you, Honorable. Ulenda Moses, I met him, I think, in 2008 when I came back from the States, because I was always at the golf club playing golf, and these are the boys I was playing golf with. So it dates back to that time. Zongwambiri. Mene madziwira ndi munthu oti wauka mbelembele ukuti okayikitsa zonena zake. The way I know Moses is he's a nice boy, very nice, polite, but I know he's got a temper and he's an emotional person. He's very emotional, but he's a good boy. Ndimakamba kumbali ya pachizungu amati integrity, kukhulupirika kwake ndi munthu oti akhoza kupanga zinthu zokayikitsa ngati kukhala mabodza mene mukumudziwira mwene makhala naye kuyambira 2008 kufika panopo tingamati about zaka 18 ngati sindikulakwitsa. Mumamudziwa munthu ngati oti wamabodza kapena munthu wokhulupirika? Chair and Honorable Member, the way I've interacted with him, it's on a social level. So details on important things that, can I trust him, can you do this, we're never there. They're just somebody that, are we playing golf today? We play golf. I may come into your house, he comes to my house, or I go to his house, things like that. So to reach that level that maybe I'm conspiring, maybe I'm doing things, can I trust him? We didn't reach that level now. So ndimafuna ndingowerenga report imene anatipatsa anthu akomwa. Of course ili mchizungu, koma tikapita pamene pakuyamba ndi pamene actually sindikhupa poti ilibe mapeji, koma it's the last page ya report yawo. Akunena kuti ndingoyambira pamwamba pepani Chair. Akuti olemekezeka a chairperson ndi mamember onse a committee pamenepa ndinaganiza zopita ku nyumba chifukwa ndinalibe transport, ndipo Mai Gloria Kantukule ndi amene anakandisiya, amene anali Deputy Guard Commander. Ndipo nditafika ku nyumba nthawi ya 19 minutes past 8 madzulo ndinalandira foni kuchokera kwa Major General Johnson Junior retired amene muli inuyo. Ndipo nditalandira foni ja nditayiyankha, ansontha ananena kuti Moze, pepani for the loss of your friend. Kutanthauza kuti pepani pa kutaya anzanu. Ndipo anthu akomwa anafunsa kuti mukutanthauza chani inuyo a Johnson. Chifukwa chokuti ndikufunsa izifuna kuti ndegeyo sinapezeke, iwo amakuwuzani inuyo. Ndipo inu munayankha kuti ndege yapezeka kalekale sometime area mbuchizungu mmene analembera kuti ndege yapezeka kale nthawi ya mbuyoyi. Ndipo iwo adafunsa kuti he then went to describe why. Okay, ndipo adafunsa kuti kweni chinachitika ndi chani poti ndege yapezeka kale. Ndipo iwo anapanga aleji kuti inuyo munawayankha kuti phiko la ndege No, let him read.
Well, it's to do with him. The narration, I think he has missed and it's misleading. Yeah. Where he's saying he then went on to describe. It's not like he asked. It's the same call. So can we read it in Chizungu? They will not interpret. Because the way it's translating it is. We read it in English? Then we'll translate. Bange translate. Zikhala sabona bwino. Okay. Ndiye ndiyambira pokuti ndiyambire pati chair, you may guide. You know? Okay. He said the plane was found sometime earlier. Okay? Yeah. Ananena kuti ndege inapezeka or yapezeka nthawi ina. Yapezeka kale nthawi ina. Yapezeka Pamene munena muno bwino. He then went on to describe exactly what happened. Okay, asontiwo anapitiriza kufotokoza. Oh yes. Zimene zinachitika. Ndikhoza kupitiriza. Okay? Yeah. That is to say the wing of the plane clipped a tree before sliding about 80 meters uphill. Yeah, ndithokoze chair. Fotokozani muchichewasi. Chichewa chomveka bwino mindamvera ine chikunena kuti a Johnson pafoni paja anawuza amoze nthakoma kunena kuti ndegeyi yapezeka kale sometime later ngati kuli chambuyomu ndipo chimene chinachitika nchonena kuti phiko la ndege linamenya mtengo isanayambe kukhukhuluzika pasi mamita pafupifupi 80 kukwera ngati kukwera mphiri. Ndipo anaonjezeraponso mmene matupi anthu oferawo anafa pa ngoziyo analili. Ndimafuna kuti muchimve chimenechi kuti statement imeneyi anabweretsa kunena kuti inuyo munawuza pamene munali pa foni. Nde anapitiriza kunena kuti statement imeneyi inapitiriza kwa zunguza mutu kuti ansonthe aja ngakhala unena zona koma makayikira chifukwa zomwe munapereka inuyo powauza pa foni zimasemphana ndi zomwe aboma amanena kuti ndege sinapezeke. Ndipo iwo adasankha kukhulupirira aboma aja kuphatikizapo a president kudzera mwa amene anatulutsa kalata secretary to the president madzulo keso cha usiku a president anadzayankhula. Ndimafuna kunena kuti statement imeneyi iwo anadzanena kumapeto kwa nkhani ananena kuti samayikhulupirira koma mawa limene nali pa 11 mawa lake litabwera zinapezeka kuti information ndondomeko yonse ija munawuza pa foni ija ndi zomwe akuwuzidwa mmene ndege yapezekera komanso yagwera zodiso yayenda pasi chimodzimodzi ngati munanena inu dzulo zija ndi zimene anamva nokumva ndipo ndi zomwe komiti yonse ino tinamva ngati ndondomeko yeniyeni komanso information yeniyeni imene zinachitikira. Pa nthawi imeneyi ndi pamene eno anayamba kukhulupirira kuti ndimakayikira Lieutenant General Johnson Junior retired aja koma zomwe anena anthuwa mmene yapezeka ndege zikufanana pamene anayamba kukhulupirira nino. Nde ndimafuna kufunsa kuti mukunena kuti mukanena izizi it's like you are disowning kuti simunanena eti manjira ina chifukwa. Okay. Do I go ahead? Yes, please. Okay. Chair, honorable member, we're just going in circles at top. Because I've told you, Zapateni, to Chezerano, Cambiano, Chajitika Dijani. Now, the next day, the whole Malawi, we now know, Tindegeja, Gwa, Aipezantu. And the whole Malawi, Patenipa, the whole day, technical people, Amatawa, Jandani, kundegeri good. So to answer you, honorable, are you suggesting that in Johnson, nandi information imene pateni, kudzia kuti ndege gomotere, kenaka just choose Moses, Moses, ndege yetu inagwa yagwa kale, and the whole Malawi didn't know? Malawi knew kuti ndege yagwa pa 11 mawa. And Hamapanga Secha Ajato Bog, oh, ndege jaipeza panga makodo now. That's what happened. The truth now. Not as if it's a theology. Fact of the matter was found on the 11th. So it's easy. I don't know what to comment on this. Pepani chair, ndimafuna ningokonza kuti si ifeyo. Ine ndikupasani zomwe anazatuza ansonthi kuti ngati komiti tipindule chifoti sirufuna kuti ndikakamize kuti munanena pamene simunanene
komanso sitikufuna kuti tingoonena kuti zomwe ananenazo ndizi amene andana Nthakoma anangozilota. Nikono nakufusa onena kuti mmadziwa bwanji mmadziwa ngati munthu wabodza chifukwa timafuna tipange compare. That's why nakufusa kuti mfundo mwalemba mu statement yanuzi zifukwa zimene zimakupangitsani kuti mukambe kuti ndegeyi ine chinandipangitsa kuti ndinene zinayi zifukwa izi. Ndakufusani kuti munauza iwowo ndemwe ati simunauze. Ndewo ajana zatiuza komiti ino zifukwa zomwe munauza. Nde ndafusaso mongolumikiza chair kuti anthu awawa kunena kuti mwanena kuti anthu amakuyimbirani pa nkhani imene zomwe zachitika. Kumbali ina kuli ku court chair bwezi kuti mwina anthu aopseza kumbali potengeranso kuti papita mwezi chichitikire nthawi imene kuti mwina asintha koma ndi bomboneti kwa ndikunena zomwe zimatha kuchitika. Ndiye timafuna kuti titsimikize kuti komiti ino itseke. Chifukwa chonini mfundo izizi zinachokera kwa iwowo kunena kuti munauza ndino. Pamene mfundo mwalemba umuzi simunazinene ndipo mukunena kuti simunauze. Nkono nimafusa kuti banji tsiku limene simunauze mfundo zimene zizi mauza fundo zina nkumakhala ngati mkuwakakamiza kuti akhulupirire kuti ndegedi yagwa. Chair, I rest my case. Nkani tisayikakamize kwambiri chifukwa ine yake akana manifest site akana kuti iwo sana nene kuti ndege inapezedwa. Koma chimene tachita ife ndikubwereza ripoti ya Moses Nthakoma imene tawerenga zimene wanatani ananena iwo wakutani akukana. Chimene ine ndikanafuna chakuti iwo atipase ma WhatsApp conversation, atiwonese ma WhatsApp conversation amene anali nawo amene anachitirana. Chifukwa WhatsApp conversation ya Nthakoma ikusiyana ndi WhatsApp conversation ya iwo. Muone bwino ma WhatsApp conversation akusiyana. Za paper moze palibepo mujani mu WhatsApp conversation. Ndi mine Nthakoma anapereka. Nthakoma ngone uri moze paper for the loss of your friend. Manifest, and it ends there. Then mafuna detail any exact word by word. Modati pasa inuyo, I think it can maybe close the matter. I don't know. Yes. Point of order, I hope mdipa sampata wina kuti ndapange ngenje. Koma ndikungokumbukira kuti titafusa Nthakoma because that's the same evidence ndinapanga demand kwa Nthakoma about the conversation imene ya madzulo 8 o'clock or so. Ndiye Nthakoma ananena kuti inali chani phone. Ndiye no ndipacha papo tinanena kuti ngati nkuteka tikatenge call log. Koma awawa chifukwa yoti avomera kuti phone yo inata inayimbidwa ndiye no zofuna so call log izo si kwa ineyo siningazifune, that is out. Koma inu mukadakana kuti simunaimbe phone yo ndiye tikadanena kuti tikayangane call log icha. Koma no ndangofuna ndi unikire pamene poti Nthakoma ananena kuti inali phone call zimene bwana waso akunena. So zikukhanga phone call yo aliyese akuipanga report imene anayimvetsera. Zimene chifukwa yoti palibe recording zikhala zovuta kupita kwinawo. Thank you. Nangofuna kuunika amene po chair. Yeah. Thanks. That's very clear. So aliyese akupanga report mosiyana zimene anamva. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much, Chair. Choyamba ineso ndi. So ndeti sabwerere sombuyo. Yeah. Because akukana. Manifest said tikoza kumubwerera bembuyo ngani panopo is to prove kuti anane nadi zimene zozo kapena from the horse's mouth munthu akutani akukana. Ndi mafunso athu akhale kumene tufuna tiwonjezere kapena reinforce. Matisangobwereza fundo yomwe. Ai zoma kwambiri Chair. Choyamba nanenso ndimafuna kuti monganza nganena ndikupepeseni Lieutenant General Nsonti chifukwa chotaya akazi wanu pa nthawi imene kunonso kumatuluka nkhani za mtundu umenewu. Pepani kwambiri chifukwa cha losi imeneyi. Ineyo ndine Saveo Kafafa kuyimira anthu akudedza Mayani constituency. Ndiye choyamba ndimakumvetserani mwachidwi Jeno ndimene mumafotokozera. Ndiye zinandikumbutsa pang'ono za ntchito imene ndimagwira mbuyo mwa zaka 14. Certificate ndikadali nawobe ndine clinic officer kuti tidangoloweza kuchipatala kuti munthu akati akudwala mutu mthupi mukuphwanya thupi likutentha kusanza timangoti amene wandi malungo
tampasani mankhwala malungo nthawi zina popanda ngakhale kuyeza magazi ndi panopo mwina chifukwa choti zoyezerazo zikupezeka mosavuta pamene timakakamiza ndithu kuti ayayi tionesese kuti tamuyezani tione ngati pali tizilombo tamalungo ndiye nachita chidwi kwambiri ndi mmene inuyo munaonera kutenga fundo iyo kuti pophatikiza zimenezi zikutha kutiunikira china chake zimene pachingereza amati analytical skills. Ndene ndachita chidwi kwambiri ndi analytical skills yanu kutha kuunikira choncho ndiye mukuonera kuti mwina ndinu katswiri kwambiri pa maphunziro anu ndiye nangofuna mwina ngati mungathe kungotiunikira munapanga po sukulu ya mtundu wanji kuti mwina ine ndachita chidwi ndi mmene mukulumikizira zinthu you have very good analytical skills ndiye poyamba mafuna ndingodziwa munachita maphunziro anji. Chair, honorable member, I was in the media for 37, 40 years. So during all that time, I did many courses, different things. And we come across scenarios whereby you have to think, because of this, possibly this, because of this, possibly this, deductions. So as I keep repeating, Chair, that's what went through my mind. Ndege, imeno kalamwamba, Bangalandi, 10 o'clock in the morning. All this time, usiku, no news. People tried their best. There were a lot of talk, but ndege sikupezeka. So I concluded, ndege. So your question about what I've done in the military, my training, it was all part of that. Let's go a spade, a spade. Thank you, Chair. Ndathokoza kwambiri kuti mwatiunikira pamenepo kuti ndi maphunziro anu mumadziwa kuti izinthu zikamaoneka chonchi zitha kutanthauza chakuti zikaphatikizana ndi izi zikutiunikira chakuti ndiye ndiyamikire kwambiri chifukwa chakuti umboni wanu mwapereka kuti munatengera popanga analyze kapena kuti kuunikira zinthu ndi mmene zimayenera kuchitikira. Ndinakumvaniso bwinobwino mmene munanenera kunena kuti mutayang'anitsitsa munaona a Moses Ntakomwa kuti analokhudzidwa kwambiri and muchingerezi munanena kuti he wasn't himself and munanena kuti he was very emotional podziwa ndi mmene analili close ndi the late vice president. Chair, nangofuna kuti tikumbukire as a committee kuti pa ripoti lina limene tinalandira I think kanali Dr. Skwese anatifotokozerapo kunena kuti Ntakomwa atamva uthenga kuti ndege yasowa ali pa airport kuchileka akuti analira ali mu ndegemo ndiyeno mpaka kuti pilot anachita kubwera kudzakhazika chete kuti ayi pepani this is a commercial flight mwina ngati nkutheka khalani chete. Ndiye zikugwirizana ndi kuti mutafusidwa inu munanena mwafotokoza kunena kuti mukwadziwa kuti Ntakomwa is very emotional munanena zimenezo. Ndiye Chair, ineyo ndikuunika pang'ono malingana ndi mmene zafotokozedwera pamenepa kuti by nature ali very emotional ataya mzawo okondedwa kwambiri ndi zina zonse zimene zimachitika. So ndiye pena zikundipatsabe maganizo olo zikutisiyira nkhani ziwiri ngati committee zoti tipange prove. Choyamba nchoti tipange prove kuti monga mmene alilonge mudi ananenera kuti umboni umene anatipatsa owonjezera chifukwa pamene pavuta nkhani ndipo owonjezera kuti ngozi ndege yapezeka ndiponso matupiso apezeka ifo ndege inagunda mtengo pamenepo ndi pamene pakukhala nkhani yovuta. Nati ndibwerere Chair pang'ono ndisanamalize kumene ndikupitisa nkhani kunena kuti aliyense amene amadziwa mapilot aja anatiuza kuti ndege inali ndi fuel wa 4 hours kuseza kuti by 1 o'clock inayenera kuti fuel watha. So tikamayang'ana ma steps amenewo zimene so mboni zina zinanena mbuyomu kwa munthu wina umadziwa kuti ngati sili mmwamba ili pansi zimene ndizovuta kuti unene kuti yagwa kapena yatera zimenezo ndi language imene imavuta kuti anthu ayipange conclude. Koma nafuna kunena kuti
iwo abwanawa pogwiritsa ntchito mmene ananeneramo ineyo ndikusalira ndi zinthu ziwiri. Either munthu akufuna kunena chinthu choti sichachilungamo mwadaladala, zimene komiti ino timalumbiritsa anthu, koma ndikufunanso ndinene sindikupereka conclusion, koma sindingachite bwino chifukwa ngati zinthu zondikuzidziwa ndikuyeneranso kuti ndidziwe kuti kodi anthu akakhala emotional zimatani. Ndikuthokozeni chifukwa ndimaona kuti ngati munapangapo psychology, kunena kuti pa psychology ngati ife mmene timagwira mchipatala amanena kuti pakakhala china chifuna kumuchitikira munthu nthawi zina umampangira predict, imene timaitcha prediction, kumpanga prepare kuti chinthucho chikabweradi asachite kukhala too shocked. So that one ndithu ndizolondola, nchifukwa ndimafuna ntadziwa kuti iwo anachita maphunziro a mtundu wanji, koma kumapeto kwake. So there's a man funso lanu kwa Ansonti ndilotera. Funso langa ndimangofuna kuunikira nyumba ino kunena kuti pambali ponena kuti ma statement anthu awiri wakusiyana, pali condition ina imene anthu akakhala kuti ali traumatized, post traumatic amnesia, zimenezo munthu akakhala kuti wakhuzidwa kwambiri nthawi zina amayiwala, ngakhale munthu oti mwina kuyiwala kunena kuti unali pamaliro a mwana wako yemwe just because zinakukhudza. Koma ndikufuna kunena kuti izozo sitili mchipatala muno, komano ndimangofuna kugwirizana nanu kuti zimene munkaganiza popanga predict ndi zinaso zimafuna kuonetsa ukadaulo wanu wina umene mumadziwa pang'ono nkhani za psychology ya munthu. Koma pamapeto pake nyumba ino igwiritsa ntchito zimene ndinganene kuti za malumbiro amene anachitika, ndipo mwina tidzaona kuti kodi pakati pa ma statement awiriwa chilungamo chake chenicheni ndi chiticho. Komano ndinafuna kudziwa kuti anthu ena nthawi zina akakhudzidwa kwambiri amayiwala zina ndi zina, ndikusokoneza kamvekedwe ka zinthu imene amaitcha kuti dissociative amnesia. So izo nzakuchipatala sindifuna kuti pano kuti ino tisandutse chipatala, koma ndinafuna kunena kuti chair chimene chocho ndi chitchule chifukwa choti ma statement wakusiyana, ndipo sizingakhale ziwiri zonsezo zolondola. Chimodzi ncholondola, china ndi cholakwika. Anthu akudedza mayani anangofuna aunikire pamenepo ndikuona kuti jeno munayesetsa mbali yanu ndikumuzindikira nzanu komanso ndi maumboni amene tinaona. Basi ndimine pompo yaumaliza inali comment chair zikumaona. Ndathokoza kwambiri comment ndathokoza kwambiri. Status ya anthu akomwe anabwera ali soba, amayankhula pa ali soba, mwanimvetsesa iti nditisabwese nkhani ma emotion chanchani nkhani tiunike apapa ma testimony amene abwera apapa, imene inalembedwa ndi imene iwo akunena apa ndi pamene pali nkhani. Koma za emotional state or psychotherapy chanchani izozo ndi nkhani ina. Mwanimvetsesa iti zikomo kwambiri chair ineso mene nane ndine Gilbert Konyongwa kuyimira anthu aku Mulanje North, koma ndijoineso azinzanga kupereka ma condolences pakumaliza kwa akazi anu pa nthawi imeneso nkhani zimakhanga liso zikuzungulira pepani kwambiri. Ine mafunso anga si ambiri, ndingofuna kuunikapo kunena kuti ndi mmene nkhani mayankhulira mmene ndicho mmene muchulira moze ndi mmene so virgin mabweresa zikuonekabe kuti pali zinthu zingapo zimene zikuoneka kuti mukugwirizana. For example, kunena kuti munampepesa. I think there is no dispute kuti munampepesa kuti pepa moze, komanso paliso china chonena kuti munakambirana ponso zonena kuti mmene maonera from your view kuti ndege inaita china ngozi. Then mafuna kufunsa kuti in your experience almost ngakhale ma chances amakhala ng'ono zimachitika kuti ndege imatha kugwa koma anthu ndikupulumuka. Ndi choncho I think we can agree on that one. Kuti zimapezeka, of course ma chances, koma zimapezeka kuti ndege ichakugwa anthu ena ndikupulumuka. Ndiye posogoza maonera kuti pepa moze waluza nzako, don't you think kuti he was justified to think kunena kuti maziwa kuti ndege ija
yagwa ndipo anthu amwalira. Thank you, Chair, Honourable Member. If I recall perfectly, I said paper mose. So friend, losing your friend, Janoko, sinapite kumeneko yayo. But it was kumpepesa muntu with the whole, I was kumpepesa with the whole scenario of the whole events. So that was my first thing that I said to him. Kupepesa with, from morning until that time. Things were not looking good, paper mose. That was it. Chair, just to interject, I'm James Mpunga from Zomba City South constituency. I'll refer you to your own presentation. The last sentence on the telephone conversation with Mr. Moses Ntakoma, where it says, it's a terrible tragedy that Sean and his father, his sister, have lost both their parents. I want you, as you're answering Honorable Konyongwa's question, to also have that in mind. Yeah. You might say, Antakoma sumnauze tu mozebe pan for the loss of your friend. But here, in your own presentation, you are saying both parents for Sean and the sister have died. So have that in mind as you're answering Honorable Konyongwa. Thank you, Chair. Yeah. Then manena kuti considering kuti sinapereke option yone kuti at that time ngati mungakumbukire kuti anthu amati ndege asowa, I think Dr. Piri, I think anayamba kuiza wedi ndege agwa, I think at that time. Koma panalibe amena manena za mene the outcome ya crash mene kuti kodi kali ma survivors kapena ai. Ndiye fuso limene nimafusa nkunena kuti Ntakoma anabwera kuno kupanda kuti ndimana nkulia Lieutenant General Nsonti zikuoneka kuti amaziwa ndithu kuti ndege yagwa ndipo anthu amwalira. Ndiye manena kuti pochosapo possibility ya ma survivors, don't you think nchifanya ke Ntakoma anapanga conclude kuti maziwa kuti ndege yagwa ndipo anthu onse amwalira? Thank you, Chair. Honourable Member, if you also remember in my conversation with him, we talked about chances of survival, whereby Mose and myself we agreed to go, it could maybe, but he must survive. I'm sure one of them could be SKC. He's tough, he's strong, and he wouldn't go down without a fight. It is just two people discussing possibilities, just in case Gadwadi must survive. One of them could be Mose. So I don't know what to say exactly because Pateni, I didn't have information. I'm just playing in my head. We're talking. But 11, that's when we were told Dindege Yabezega Yakwa. So what we discussed to go my theories are 2 hours, they were purely hypothetical, just guesswork. So Zama survivors, we talked about it. Kuti ngatipata kama survivor, I'm sure SKC is one of them. He's strong, he's tough. He would be able to survive. Thank you, Chair. No, nkani yanu si kusinda. Chimene chatibweresa lero mu nyumba muno. Ndeja kuti inuyo munazi, akuti munaziwa. Kuti ndege yapezeka pateni. Osati kuti ndege yagwa. Alisa amadziwa. Mene amakapanga ma search and rescue amadziwa kuti ndege yatani kuti yagwa. Manifestesa? Koma inuyo anakupanga ni concert. Kuti ndikupita akundiitana inquiry. Maona ngati ife timafuna tidziwe kuti ndege inagwa pateni. Amakuza numbono kuti muzanene kuti ndege yagwa pateni. Pamene ife chimene chinthu chatsopano chimene tinalibe chinali chokuti ndege inapezeka pateni. Ndesinuzo kuti conversation yake makambirana ya mtundu wanji. Now we don't know whom to believe. Whether it is you or Ntakoma.
for inyumu kukana manifestation we can go backwards and forwards koma asanabwere kuno anakufunsani inuyo ndikupita ndikafotokoze kuti ndege inapezeka pa 10 inu mukuti zimene simunakambe. Correction, Chair. Moses told me akunditana ku inquiry. Do you mind if I mention your name? I said, go ahead. That's what we talked about that night. It wasn't uti tuwakamba easy ndege kinapezeka tsikula kuti ayi, Chair. Thank you. Mwanza Central has been wanting to say something. Sorry about that. Chair, the questions that I had in the Ajafunsa Council, Honorable Member for Mulanje North. Yeah. So nkhani ndikuvomereza atakuluakulu kuti awo statement yawo sakusintha ndi zimene ananena. Tinene kuti tiyese kupanga challenge iwo sasintha statement yawo nditiyo ndimene yoyo. So I open the floor. Kuti mwena timalizise nkhani. There's a kasena. Chair, I will, as per the guidelines from you and the mandate of the committee chair, Mndole, I will not put on any view or my personal opinion. I wanted to just confirm a few things. General, sorry. I was quoting your own statement. The first one was nkhani ya discussion ya mene timawerenga ama nakufusana mwambi lokuja mnayankha zimene zoka ngapo komanso adafusa azomba thondwe the statement anagwerengera mana kamba anthakoma nkhani khudzana kuti ndege inamenya mtengo zinadani mwakana koma pena mnauza statement kuti could have been part of the conversation. I think I quote you that can, right? That's true. I want you to be certain. Was issues of Kudindege Minyantengo part of that conversation in the Mr. Ntagoma? Not could have been part of. I want us to have the clear. Can you be certain? Chair, Honorable Member, my discussion with Moses Kudindege trees were mentioned, yes. Considering kuti Chikangawa kumene kucha. Yes. Moses, we need to talk. There are other things that you missed out. That was another thing I picked out in your conversation. Do you mind tell us what you wanted to tell him? And now that you have come and testified, would you still want to talk to him? Sorry, can you repeat your question? I'm not. You had said at a certain time you had told Moses, I think is it that during the funeral time, you said, Moses, we need to talk. There are other things that you missed out. I did quote you that way. Now my question is, what is it that you wanted to talk with Moses? The little I got that day when Moses was here, he kept saying, Ansonti has told me kuti ndegagwa mote. That's it. He didn't talk about what we talked about earlier on. That's the thing that I said, Mose, mango nena to point yoti ndegagwa zina zot nakambirana zina simnanene. That was my point. There's another thing, yeah. And after Mr. Ntakoma's evidence, I quote you said, I will create, it's nothing. I will create, it's nothing. In your circle, when discussing the answer, so you had said, no, I will create, it's nothing. I quote you right, is it? What is it that you wanted to clear? I wanted to clear this information. We were talking about the possibility Yotindegiagwa, and I emphasize Yotindegiagwa because of those reasons. It was just a discussion. Not that there's any proof or anything. That's why I said, when I come here, I'll clear it. All right. Two questions. One, before I ask you the last one,
mafuna amene malandira or anthu amene amapanga, as I want to build on from what Zomba Tonde asked, kuti mwina malandira mafoni anthu kufunsani about the Mr. Ntakomwa's testimony imene abweretsa kunoku. Has it in any way influenced your testimony? Maybe you're testifying this evening. Antambiri amene amakhala concerned on my part, they didn't know kuti ine Moses nankhula chani. All they picked up was Mose kuna kuti ansonti akuti ndege inagwa pateni andiuza izindizi. So everyone was saying, ansonti ndekutoka madziwa pateni ipo, yet ndege inagwa pa 11. So me, I wasn't concerned because I knew kuti ndi Mose we didn't talk about zinto zina, is what I've just told you, and ndege inagwa pa 11. Not by 10 years. So that's why I said how clearly. Inagwa pa 10 inapezeka. Sorry, inagwa pa 11. Yes, sorry, I'm confused. Inagwa pa 10, inapezeka pa 11. Yes, thank you for that. So what I want to do, I still didn't get the answer, the definite answer. All those kind of talk and some of Moses, Ntakoma, and everything, people are worried, people are kufusani mafuso, if imazidziwa, has it influenced your testimony? Kuti mema bala kunoku mwina chakupa ngatoti musinthe mwina chimemuka danina nthawi ina koma chifukwa ena kuyankhulani nzeru zerozo mwina chasintha. Has your testimony been influenced by external factors? No, Chair, nothing. Okay, very lastly, you are a Lieutenant General. You were the Deputy Commander responsible for operations. Knowing men in service, issues of personal judgment, and I think I was listening probably very well. Many you went to America, you went to a school in terms of personal judgment and everything. In your judgment, as you said, you could know because of personal closeness, Mr. Ntakoma and the late Vice President. Using your military background, your senior position as Lieutenant General, as a Deputy Commander, would you say you would use personal closeness as excuse or a reason to misrepresent facts? Chair, I wouldn't use that as an excuse. If you're close to somebody, you to represent facts. No, I wouldn't use that. But I was just emphasizing that they were very close. Like me and my wife lost her, very close. So there's an emotional attachment to the whole thing. You look at things differently when you're emotionally, what can I say? When there's a lot of emotion involved. But still, it will not make you to misrepresent facts, correct? It will not make you, personal closeness will not, I want us to agree or disagree that personal closeness can make one to misrepresent the facts or not. I think in this case with me and Moses, he told the truth about me telling him that Ndegeagwa, but he didn't go into details of how we reached to that point. Okay, my question is not about you and Moses, Chair. I finished, but I want to clarify. My question was, in so much of responses from the questions which were given to you, you kept saying maybe Moses didn't say this or didn't get this because of the personal closeness he had, so he was emotional. So I want us to agree. Can we use that as a basis for misrepresenting facts? Yes. That's what, Chair. Yes, Mwanza, on the central. Thank you very much, Chair. Pamene amakambirana ndi Moses Ntakoma, Lieutenant General anena kuti nkhani ya mitengo anayikamba imene was part of the conversation. Now, imeneyo Ntakoma anayikamba. Komano nimafuna ndi ngofunsa ngatiso anakamba nkhani ya mmene matupi analili
because Moses Ntakoma anapitiriza kunena kuti chimene chimodzi chinapangitsa kukhulupirira chinali chonena kuti mmene anthu amakambira za ma borders mmene anapezedwera zimafanana ndi zimene Lieutenant General anawafotokozera. So ndimangofuna ndingofunsa kuti kodi munakambako pa nkhani ya the borders, not necessarily kuti munauza kuti ma borders ali chonchi, koma kuti in that conversation ngati mmene inali nkhani ya mitengo kuti munakambapo nkhani za mitengo, was there any conversation surrounding my borders mmene alili? Thank you, Chair. Our conversation, if I remember correctly, was within Ndegeagwa, and we should prepare for the worst, for tragic outcome. Zodi zama board izajani, we had no idea. This was pateni. Usiku so, no idea kuti zinto zili bwanji. Thank you. Thank you very much. Last one, Chair. Pambali pa kuti Ntakoma anakamba nkhani yokuti phiko lamenya mtengo, anazakambanso kuti General anapitiriza kunena kuti inachita slide, inapanga slide, mumboni wawo anakamba choncho, kapena kuti mwenanso muzokambira namo akhozokhala kuti iwo adachita piki nkhani imene pa mwina mbali imodzi ya zimene mudakambirana ngati mmene anachitira piki nkhani ya mtengo, kuti pa nkhani ya sliding kuti kapena adachita piki nkhani imene mwinanso pa kwa kulongosola kwanu kapena kucheza nawo kwanu kapena kuwafotokozera kwanu kuti mwina akhozokhala adalakwitsa kukamba zimenezi chifukwa cha nkhani imene mudayikamba yokhudza sliding ya ndege. Thank you, Chair and honorable member. Let me ndibwerezenso. But then, I had no idea. Kuti ndege inagwa bwanji natani. My conclusion kuti ndege yagwa. Zoti ndipange ma technical details 80 meters utere huko. Nditenga kuti 80 meters imeneyo. Ndiri kunyumba makakuna kulilongwe kuli siege party kunzuzu huko. Now I'm giving him details. Oh, and 80 meters. Hey, I don't know. Thank you. Thank you very much, Lieutenant General. Chair, that's all from me. Zomba Central, Zomba City. Thank you so much, Chairperson, for giving the people of Zomba City South constituency to ask a few questions. Juambirira Lieutenant General Sonti, naneso ndiajoina nzanga okupepesani ifo chotaya madam pepani kwambiri. Kumaso tukuthokozeni kuti kakhale muli mu grieving period kumabe mwachiona chanzeru kuti mbwereso muzacheze nafe. Tathokoza kwambiri. Lieutenant General, ndimafuna be tingokamba ziwiri zitatu zokhuzana ndi inu kukhala a high ranking officer, former high ranking officer ku military. Lieutenant General munthu wankulu kwambiri. Ndipo anzanga ena anazanena kuti ndinotchuka. Anthu akati Johnson kokuwame amati Johnson ndinotchuka. So do you think kuti zimene mmanena inu kapena zimene munganene inu anthu akhoza kuzitenga serious kwambiri because of your prominence? Thank you, Chair. It all depends on what context. I have a very high sense of humor at times, but this particular issue, the seriousness of it, it's not something that I would joke about. If I had information, Kudindegeagwa, Pateni, and I've got all those details, it's a national importance, I wouldn't keep these things to myself. So thank you for saying that people look up to me, they trust me. But this particular case, incident, Yabateni, no. Ndimafuna ndiziwe kuti zimezo mmaziwa kuti munthu akauchuka ngati mmene muli lino chiyonse mmene mwayankhula chimene mwachita anthu amachitenga kuti cheni that we are together there. Ndimafunanso ndipite pa sentence chanazanena ija imene mwayika mu report mwanu sindukamba za Ntakoma koma report yanuyi imene mwalembanso ndiwerengaso. It's a terrible tragedy that Sean and his sister have lost both their parents. Imeneyo ndi prominence yanu
don't you think kuti munthu akhoza kunena kuti you know what you are saying as a truth? As I said in my statement, Kumamoze, Sean, and the sister losing both their parents, very sad. This is me telling Moses. Then Moses corrects me immediately and says, yeah, Mary it wasn't on the plane. You see how... Chairperson, I just wanted us to go together. Yes. Sentence ndaiwerenga in totality. Are you disowning anything from this? Because umapereka presentation ndinuyo. Yes, yes. As it stands. Yes. Kuchizungu kuli kuyankhula ndi certainty kapena kuyankhula with high possibility. Those two you agree, Lieutenant General, kuti nzosiyana. So this sentence, can you say kuti mayankhula kuti with high possibility kapena probability kapena with certainty as it stands? I'm sure you're looking at the sentence that I'm referring to. Yes, yes, yes. Does it convey a message kuti there's certainty in it kapena pali a certain doubt in what we are saying? The sentence, the way it reads here, it's a terrible tragedy that Sean and his sister have lost both their parents. Okay, that one. That's a sentence that I'm making to Moses. He is replying to me, Chief, no. This cannot be. For information, Mary, I was with Mary at the house. I wanted you to concentrate on that sentence. Yes. And tell me whether it gives certainty to what we are saying. Kapena ikumapereka ka doubt kuti pali some degree of probability or possibility. As it stands, just choose whether it's certainty or palika possibility. I'm saying it's a terrible tragedy. Yes. That Sean has lost both parents. Yes. Full stop. Yes. Is there any iron any piece of uncertainty there in that sentence? When I was telling Moses that time, you must go back to say ndege agwa. In my mind, Madam Chidimaso anali momo. So now I'm conversing with my friend Kuti. It's a terrible tragedy, losing both parents. So he is correcting me now. Mary wasn't in it. So if you just take that sentence alone, it doesn't give enough evidence. I knew everything. Okay, now we'll move on. I think in the interest of time. Okay. Doa Kasangazi did ask you a question. I think you did not respond to that question. Anafusa Guti, did you reprimand Amoze for telling this committee that you knew Kuti the plane or the wreckage was discovered on the same day of the 10th? Did you go back to him to reprimand him? I told you Kuti Najita crash on the 10th, which everybody knew Kuti Najita crash on the 10th. But he came here and told us that you told him that it was discovered on the 10th, which you are saying is not true. So Doa Kasangazi was asking you, did you go back to reprimand him? Could I say, is unanene ranj? Because I never told you this. And you did not answer that question. Chair, one of my members, I did answer it. I said, Kumalira Okonkwo, you're sitting next to me. I said, Mose, Tigagambirane, you left out a lot of things. That's what I said. Okay, so that was reprimanding to Unanene ranj, I didn't say that. Okay. I will finish. Are you on a WhatsApp group called the Help Agents? Yes, I am. Where are there colleagues like Edward Namalima, Ochanga? Can you confirm? Honorable Chair, I wouldn't know the full list, but I know it's golfers. So Chang is a golfer, obviously. I think he's on it, but I don't know the full list. Thank you so much. Chairperson, I just wanted him to confirm that he's on that WhatsApp group called Yes. Help Agents. Yes. I submit. Pateni chimene maziwa eno chakuti ndege yagwa. Right? Yes. Ndipo
kumalo amene agwera simumadziwa No, Chair, I didn't know. funa kufunsa kuti nanga nkhani ya nkhalango conversation yani imachokera kuti Maybe Nankansanga, I should have said, Nimadzodi Aguera Kuchikangawa, but not the exact location. oh, munali certain kuti nako kuchikangawa there was no chance kuti ikanapanga crash land kwina kwake I didn't know anything, but all I knew kuti ndege yagwa. And looking at the situation mena kalira, my personal conclusion would ene Kuchikangawa menem. so ma possibilities koma analipo ena kuti ikanapanga crash land kwina kwake That's possible. Kulimadzi, kulijan, kulizambiri. Could have been lots of things, yes. okay nofunda nkhani ya mitengo imene imanida bwisa nkhani ya mitengo imabwera bwanji pamene ikanatha kugwera muleki Malawi ikanatha kapanga crash land mu field mwina mwake so conversation ya mitengo ndi inuyo ndiye anangoma imanida bwisa kuti you were so firm ndimakamba nkhani ya nkhalango pamene ma options anali ambiri so I just wanted us to tipange close nkhani imeneyi I think umbono wanu unalofunikira kwambiri fwe meeting inakwira nani kuti timalize phase 1 because kunali twist pamene timamaliza leronso kuliso twist nde kuli secretary timalize report yawo inali nkhani yovuta kuve kuti phase 1 ikhale complete nde ife titokoze kuti mwatipasa umbono wanu and mabwera you've explained under very difficult circumstances and we appreciate kuti mabwera to face us in this very difficult period for you. We'll go backwards. Tiapase mpata na osakapume. Mulindi mau omaliza kuti mutakuyankhula. Chair, let me repeat, as I said earlier on, kuti yourself and the whole committee, you gave me time, a bit more time to mourn my wife. You didn't force me to come here, but after some time, you said, can you please come, and I accepted to come. For that, Honorable Chair and Honorable Members, thank you so much. And for this inquiry, I'm following it now. I think you're doing a job. Malawians need closure. But it's important to look at things that can help us. What happened? Was there sabotage or something? So far, keep doing what you're doing. And we all saddened. SKC was also a personal friend of mine. The sad that we lost him and the whole team. Thank you. Lieutenant General John Msonti, ena fiti nkango kumvani, leo takuonani. Tacheza nanu, anthuso pa Malawi so, pa magina, akuonani. So, si chinthu chophweka kuti lero tacheza nanu komanso mwatiuza mbali yanu. Yankhani imeneyi ndikhulupirira kuti mayankho ena ndi ena ayankhidwa. So, kufunirani zabwino zonse. Ambuye akhale nanu pa nthawi yovuta ngati imeneyi. Zomwe kwambiri. Thank you, Chair. Thank you. Luntha Vision stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with Luntha Vision, where innovation meets experience. Our dedicated team, backed by cutting-edge technology, ensures seamless execution and unparalleled results. Luntha guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among
There's production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services, and programs on location or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or indoor functions, and political rallies, creation and broadcasting of special programs, sponsored content, sports and entertainment, and advertising for small, medium, and large enterprises. All services are offered at competitive prices. Tune in daily to catch Luntha Television on Zuko on Channel 51, Starsat Channel 474, Star Times Channel 474, Topstar 474, Kliye 007, GoTV on Channel 807, Azam on Channel 386, and live streams on our YouTube and Facebook platforms. You can find us in Area 2 Lilongwe or can reach us on 0883 815 055. Come, let us help you grow your business. Kampani ya maulendo a ndege ya Malawi Airlines ikudziwitsa makasitomala awo onse kuti kuyambira pa 1 May 2026 kugula matikiti kuzichitika pogwiritsa ntchito njira za digital. Monga gawo la kusintha kumeneku, kulipira kudzalandiridwa kudzera potumiza ndalama ku banki, bank transfer, makina a POS, mabanki osiyanasiyana omwe alipo ku maofesi athu. Njirazi zomwe zakhazikitsidwa pofuna kuthandiza makasitomala mwachangu komanso pofuna kukhwimitsa chitetezo zizigwirizana ndi njira zina zomwe zilipo kale zogulira matikiti pa intaneti kuphatikizapo tsamba lathu la website komanso pa foni, mogwirizana ndi mmene makampani a ndege pa dziko lonse akusinthira kupita ku njira za digital. Tikulimbikitsa makasitomala onse kuti akonzekere kusintha kumeneku kugwiritsa ntchito njira zolipira za pa intaneti zomwe zilipo. Ogwira ntchito athu ku maofesi ogulitsa ndi ku airport adzakhalapo kuti athandize ndi kutsogolera makasitomala pa nthawi yakusinthaku. Mukafuna kumva zambiri, tumizani email pa customerrelations@malawianairlines.com kapena imbani foni pa 0992 991 097. Malawi Airlines, from the warm heart of Africa. Gulani nsalu ya chaka cha Montfort Missionaries, zaka 125